Hello, hello, Golden Ore. How are you doing? Nice to see you here. Welcome. Hope everything is fine with you. Um, let's see. So we're gonna fly from Göteborg, Gothenburg, and we're gonna fly to Faro in Portugal. So we're gonna select a gate here. Let's see. We'll select gate 16. Seems good. Golden Ore, doing good so far. I'm back from. I'm back home from the Quergot, so sadly it's not me and Stream Boy this time. Oh, okay, I see. No problem, no problem. Seems to be nice though. Back from the Quergot. Quergot is always nice. Okay, so here we are. We're gonna connect with the same tensions. We're not gonna be on that sim today. Well, not this specific time anyway. We're also gonna connect or open the Volanta. There we go. Add new flight plan. Import from the sim brief. And I'm gonna change the aircraft to the A320. There we go. And let's open the Volanta overlay. And there we go. Golden Ore, I met someone who didn't know what Quergot was, and I was shocked because who doesn't know what that is? Yeah. Interesting. Maybe that's the word. Quergot is like a new special term. Depends also how old the person was and like, yeah, but it's a little bit strange maybe. Unless there was like a tourist or something. They didn't know much. But a little bit strange, yeah. Okay, let's see. Here we are at the gate. We are going to connect or open the so-called jetway. Stockholm Place Spotting, can I call you SP for short? Yeah, sure, no problem, no problem. Do that. All right, we have the jetway connected here. I'm also in the multiplayer mode if someone wants to join. Let's load some traffic or, well, yeah, we can do that. Fly by wire. So we should have some more traffic coming in now. And let's start prepare the flight. Let's go here, tap to import from the sim brief. Göteborg to Faro in Portugal is where we're flying today. Requested route, so therefore we're doing that. Batteries on, external power on. Navigation DIRS to nav. Cruise supply, ground control, emergency exit lights, non-smoking auto, seat design on. Strobe lights goes to auto.
wait with the beacon lights, wing lights, navigation and logo. There we go. Constraints on, we set the initial altitude to 5,000 feet. Mass imbalance, let's load the aircraft here. We can also start the APU already. Here comes the money. Here we go. Money talk. Thank you so much, Golden Door. Thank you for the support. Thank you, Golden Door. SP is the best. Oh, thank you. SP is the best. Thank you, Golden Door. Thank you for the support. Really nice of you. Thank you so much. Very kind of you. Here comes the money. Why does it come twice? Here comes the money. I think there is something I need to... Oh. No? SP is the best. Why is it coming twice? Oh, anyway, thank you so much. How do I like? Why can't I like it? There we go. Taxi jättemycket. Golden Door, thank you so much. Yes sir, I got you. Thank you. So what's your plan for today? What you gonna do today then? How do we... No. Let's see. I was thinking if we forgot something, we're gonna start the other APU here and APU bleed. There we go. Now we are going to load the aircraft. So let's do it. Load aircraft. I'm gonna do it with the GSX and everything. First of all, let's make sure that everything is open. The cargo doors are open. Before that, trucks and cones on, GPU attached, and let's open these doors too. There we go. Captain Oli, hello, and welcome, Captain Oli. What's your hardware? So my hardware is I have GTX 4090 for the graphic card, and then I have a Ryzen 9 9950X 3D. Except for that, I have 64 gigabits of DDR RAM. So yeah. That's the setups I have, and then I have a motherboard B650. Golden Door, the chat is a little delayed. The chat delivery to you is a little delayed, and it can be fixed. Same with the sound effects being sounded twice. Yeah, I personally don't know how to fix it, but True Stream Boy knows how. Yeah. Okay, thanks for the info. Yeah, I think they just with the sound effects there. I'll have a look and see why this is like that. I think I can maybe figure that out. The other thing, why it's delayed? Don't know. Could be some streaming issues. Let's just see here. No, don't have any issues. Seems like, oh well. Sorry about that. Hopefully it will be fine. Okay, so. But yeah, that's my PC specs. Captain Only, I want to play Flight Simulator 2024, but I have a 4060. Okay, 4060 should be fine. I had a 4070, which I sold not too long ago, so you can definitely play 2024. Maybe not everything on Ultra, but you can definitely play it with the 4060. So, and also you need to have a decent CPU, so if you have that, it should be no problem. So try it for sure. Should be working. Let's do a boarding and refueling with GSX, real time this time. We don't have so much stress, so yeah. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it. Yeah.
Golden Ore, a live stream itself, it is always delayed for some, and it will be Catering vehicles are on their way. delayed for some, and with the streamer itself, but that's something that can be fixed. Otherwise, the chat is fixable and defect. Okay, so interesting. Yeah, it's a little bit delayed usually, but the chat can always be fixed. Okay, so that's interesting. Don't know how to fix the chat though. Why it's delayed? Fuel truck is in position. Interesting, but I'll check with Please don't True load Stream Boy aircraft later. until the fuel truck arrives and ask Hey, to be Captain Oily, Ryzen 7 7800X3D. Yeah, that's an excellent CPU. I had it myself. I just sold it like 1 week ago because I now have a Ryzen 9 due to I want to stream also, and therefore I need an even better CPU. But the Ryzen 7 7800X 3D is very good for the flight simulator, one of the best. So definitely you can play with those combinations. Yeah. Hazel Kitchen, hello, hello. Welcome back, Hazel. How are you doing? Nice to see you here. My car should have arrived 2 minutes ago. I am anxious. Oh, okay. If she is still away next 12 minutes, I will try to call her, Helen, and go to the other office. Yeah. Do that, Hazel. I'm sure she will be there soon. Ville, tjenare, tjenare. Hur är läget? Välkommen tillbaka. Vi kör en liten spontan trip här. Requestad flight från Göteborg till Faro som jag sen kommer att lägga ut på som en short. So I will do a short of this video later, and this was a requested flight. So meanwhile I'm cleaning the house, I'm thinking, okay, why not do a stream, and like it's funnier than just flying myself. So therefore we're doing the stream. This time we're only on YouTube, so it's a sort of members only for YouTube stream. So no Twitch and no TikTok this time. So just YouTube for you guys. Golden or maybe in Twitch settings or else True Stream. Well, yeah, since we're not on Twitch now, I think there's nothing with the Twitch settings. So it's going to be something related to YouTube only. Golden Door would still like to help out with upgrading your server though, and that's by updating the channels and categories, nothing else. Yeah, I'll see about that later, Golden Door. I don't know really. We'll see. Okay, so we are loading up here everything, and let's go back into the aircraft. Should use a checklist really. But I'm a little bit too lazy for that now, honestly. So, and we're not on that sim now. And like the purpose of this stream is like I'm gonna do this. We're gonna record the flight, do a short of it. But I thought, why not stream it as well? Yeah. So I'm gonna, once we're in the air a little bit later, I'm gonna leave the cockpit for a while and do some cleaning, and then we'll come back for the landing. Melvin, tjenare Melvin. Hur är läget? Välkommen. Welcome Melvin. Captain Ollie, do you think Flight Simulator 2024 is better than 2020? I have mixed feelings about that. I think the 2020 is very good still. Sometimes even better than the Microsoft Flight Simulator 2024. But some other things are better in 2024 than in 2020. But I recently tried to start the 2020. I did it, was it yesterday or the day before? It took a long time to load, and it first had to do some updates because I hadn't played it for a while. The updates took a really long time to download and so on and to install. So I waited for 30 minutes for that. Then the game loaded, took another 30 minutes. Then I got into the menu of the game, and after that I selected an airport and an aircraft, and it started to load the screen for the airport, and then like after loading for another 20 minutes or so, it crashed. And after that, I decided to, no, I'm going back to Flight Simulator 2024. Yeah, then I did that, and the loading total took maybe maximum 10 minutes or something to get the aircraft. So I think the loading is much quicker on 2024 than it is on the 2020.
But some of the graphics, I do think the trees and so I think look better in the 2020. The clouds, I do think look better, a little bit better in the 2024. So it's a little bit mixed. But I also like that you can walk outside of the aircraft by pressing Shift C. You can walk outside like this. So that's a really nice feature for the 2024, which doesn't exist for the 2020, for example. So a little bit comparison of that. But for example, the 2024 doesn't have the PMDG 737 support, so if you want to really fly the PMDG 737, then I would definitely stay on 2020 for now. But you can fly the PMDG 777 on 2024 and so on. So it's a little bit depends on what you want, really. Golden Hour, see you later. I'm gonna go for now. All right, Golden Hour, see you later. See you. Thank you so much for the support, and see you later. What else? Hazel Kitchen, Stockholm Planes, but if my carrier is still not here, I'm calling the office in the next 4 minutes. We'll be hearing from the main next 4 minutes. Yeah. Oh, no problem. See you later. And hopefully she will be there. Okay, let's have a look here. QNH. Melvin, testa att tömma din cache folder i 2020. Bra idé, det kan jag göra. Det var en bra idé. Ska jag göra nästa gång jag startar upp 2020. Det skulle kunna vara det som är felet. Ska vi se vad vi väntar på här. Vi kör för departure preference. Krille, min vän har fixat PNDG 77 till 2024. Okej, nice. Jag såg en YouTube tutorial. Men det verkade vara väldigt bökigt. Det var så här, först måste du starta på runway och sen därefter måste du liksom reposition your aircraft till en gate, och så var det massa liksom sådana specialinställningar. Har jag fixat det så att det funkar så att man liksom kan starta direkt från gaten och liksom utan några större problem. Melvin körde DX11 eller 12. Det är 12 som jag kör. Funkar bra. Jag har inte haft några konstigheter med det. Ja, för 2020 är det också 12 som jag kör, men då står det som beta-version. Det har funkat bra innan, men det kanske också att det skulle kunna ändra till DX11 för den. Då ska vi se, vi kommer att starta från bana. We're going to start on runway 21. Runway 21, config 1+F. Sync load sheet, sync live weather. QNH 1012, calculate, and send to the MCD. That's a little bit too early, we need to resend it. QNH 1012, almost the same here. 1012 and 1012. There we go. Melvin, DX12 kraschar för mig i 2020 men inte 11. Okej. Då ska jag prova det också. Jag börjar med att prova rensa cache och sen så provar jag starta det därifrån. Om inte det funkar, om det kraschar igen, då provar jag att köra med DX11 och se om det blir bättre då. Men jag har som sagt kört jättemycket på 2020 förut, men ända sedan 2024 kom har jag faktiskt bara kört i 2024. Tills för några dagar sedan när jag provade 2020 igen. Okay, so here we are, then let's prepare for the MCDU. We'll go to the init request, init request. And sometime I'm gonna learn the 737, but I just don't really feel like learning it right now. So that's why we are sticking with the Airbus in aircraft I know and how to quickly set it up and so. But deliveries of the 747 are really nice, some of them, and we're gonna try it out some other time, but not now. Insert winds. Melvin, testa också felsäkert läge. Bra tips. Det ska jag prova.
Departure runway 21. Runway 21. Let's see which SID do we have. I was actually thinking like maybe we can go to Stockholm Arlanda and do some live plane spotting there, but the weather is so hot, and also I had to look on the chart, and they are departing from runway 08 and landing on runway 19 right. Not really great spotting locations, so I changed my mind and was like, no, too much hustle to do that. And let's see, departure Vadi, Free Juliet. Vadi, Free Juliet, insert. Here we go. Let's already insert for the landing since we're not on that sim and so on. Let's just take the runway 28, Alice Yankee 28, and then Alag 5K. There we go. Insert. Let's look at the flight plan. Do we have any discontinuity? Probably somewhere. Usually there is one discontinuity somewhere, so let's have a look. Scrolling down, there we go. I'm gonna clear that. Here we go. And now I think it looks all good. Yeah, perfect. Hazel Kitchen, Stockholm place wedding. I am contacting Helen and the out of hours office. Yes, do so. See you later. If you're going. Well, lots of planes here. It's Stockholm. No, not Stockholm. Göteborg, actually. Melvin, PMDG 737 är nästan lättare än Phoenix. Okej. Jag vet inte om jag håller med om det, men det är någonting jag måste lära mig. Alltså 737 är som ett typ, det är som när man ska börja med ett stort pussel, typ så här 2000 bitar, så bara, vad fan börjar jag någonstans? Typ lite så. Och, men jag har fått lite liksom, tips hur man ska göra och så vidare. Ja, jag har liksom inte orkat sätta mig in i det riktigt än. Och haft tiden till det. Nu hade jag turen att jag är själv hemma just nu, men jag ska städa och fixa lite sånt. Så jag tänkte vi får bara igång en flygning och sen så måste jag fortsätta fixa hemma. Men jag ska absolut stötta mig in i hur det fungerar lite mer. Nu köpte jag den här iFly för vad heter den? iFly? Jo, iFly 737 737 Max. Sen provade jag även att flyga 737 den vanliga igår med en kompis. Det gick inte så bra. Den flög liksom så här manuellt när jag flög liksom. Det var liksom, det var ingen bra. Men jag lyckades i alla fall landa till slut, men det var ingen fin landning heller, så att, ja. Det var ingen direkt, det gick inte så bra det. Då ska vi se. You are for not. Yeah, you are one. And there we go. Fast å andra sidan så tycker jag liksom A320 var väldigt svår från början också. Men det är bara en vanlig sak när man väl har lärt sig liksom och sådär. Jag har fortfarande väldigt svårt för typ Airbus A350. Det är väldigt fint plan, men det är liksom för många skärmar och för mycket liksom, ja. Jag vet ungefär hur man startar den nu, men det är fortfarande väldigt mycket som jag måste lära mig kring den. Vincent, hello and welcome back Vincent. How are you doing? Nice to see you here. Välkommen Vincent. Melvin, 08 är roligt när de lyfter mot den. Alltså banan 08. Nu ska vi startar från bana 14. Fullt med plan här idag. Lots of traffic today. What are we doing then? Let's see. We are loading. The passengers are now loading. Seems to be a little bit issue with YouTube is not receiving enough video material for an even streaming. Okay. Sorry about that.
And then hopefully it will be okay for you guys anyway soon. Yeah, hopefully the stream isn't lagging too much, but it seems like where I get like an error message that says like this: error, YouTube doesn't receive enough video material for an even streaming. The viewers will therefore experience buffering, so I don't know why. And what to do about it. I'll close some applications and maybe that will help something. It's applications I have running aside, which don't need to be running. Maybe that will help some. I think I closed all of them which are no longer needed, so yeah, we'll see. What did I miss here? Hazel, and decided she's still not here in the next 6 minutes. I give her a phone call. Yeah. Hopefully she will be there. They will be there soon. Yeah, Vincent, good. And you? Yeah, everything is good here also. Thank you so much. It's a bit hot today. Warm weather. Melvin, jag funderar på att lära mig MD-80. Ah, nice. Kan bli MD-80. Vänta nu, jag måste kolla en bild på, men det är den jag tror att det är. MD-80. Oh, den är nice. Den är nice. Det här MD-80, this is a really nice aircraft. Really nice. Oh. Okay. Cheers. Gamla SAS med MD-80. Nice. Och Spanair med MD-80. Jag tror kanske att jag faktiskt har flugit med Spanair och MD-80. Jag har flugit i alla fall med Spanair. Jag är osäker på om det var med MD-80 eller någon annan. Nice. Okay. Let's have a look. How does the cockpit look like? Nice. Not bad. Nice. Not bad. Well, it's a lot of buttons. But still looks cool. Vi ska se. Melvin, skit och skämt ser ut att vara svår, men så fort man en gång har kollat på en YouTube-video en gång så kan man nästan säga okej, nice. Då ska jag hoppas att jag ska titta på någon sen och försöka lära mig lite mer. Are we like done boarding here or what's going on? Let's see. Phoenix ground services. No, mass imbalance. No, looks like we're not boarding yet. I think it will start as soon as the cargo has been fully loaded, and that's very soon now, actually. Really takes some time here. So we have the fuel in the tanks. We're now just waiting for the passengers to arrive, I guess. Boarding passengers now. Yeah. We're gonna go back here, and then we'll go to the departure perf. Now they're boarding. Passengers boarding starting. Here we are. Hello and welcome on board. Welcome, welcome, welcome. Melvin, i en A320 är ju knapparna ganska så identiska, men de flesta knapparna i en MD-80 ser helt olika ut från varandra. Ja, precis. Här är de väldigt identiska liksom. Okej, så där kör de olika. Finns det någon bra
vilka är det som liksom den bästa för MD-80 som kör dem? Alltså som har tillverkat dem för Flight Simulator. Vet du det kanske? We're at stand 16 here. Let's go to the departure page, calculate, send to the MCDU. Good. Or actually, no, it's not correct yet. We're not loaded everyone, so we're gonna wait a little bit. Hazel, she just arrived 22 minutes late. Alright, good that she's there then. All good. 60 out of 116 passengers boarded. I think we're pretty much good. We can now contact the... where's my sane intentions? Here we are. New flight. There we go. We're gonna contact the ground. I think it's the ground anyway, we'll see. Göteborg ground, Scandinavian Airlines 551 is requesting clearance to Faro. Jag tror tillverkaren heter Fly the Maddock X. Okay, nice. Now the boarding is completed. Nice. We're also gonna change here to intercom, English, cabin crew. No, not your mom. We'll have a more professional Caroline from England. That sounds good, maybe. Sangster 551 Tango, November Victor, information Lima is current. Cleared to Faro via the Vadi 3 Juliet Squawk departure runway 6417. 21. Initial climb to 5,000. Departure on 124.205 squawk 6417. Okay, 6417. Alright, let's see. Clear to Faro via Victor Alpha Delta India 3 Juliet departure runway 21, initial climb to 5,000 feet, then departure on 124.205 squawk 6417 Scandinavian 501. So we're good to go. Beacon lights, we'll turn them on. We're ready to start. We can attach the... Sangster 551 Tango, November Victor, read back correct. We're prepared for pushback and departure. We can now disconnect the doors. Oh, they're actually doing that manually or automatically. Very nice. Let's see, I don't know the runway here. We're gonna close the cockpit door also. Ready for pushback, lock the door. Very nice to hear Hazel Kitchen that she's there, very nice. And the readback correct. Leonardo software. Bypass pin inserted. Fly the mag. Okay, interesting. Ooh, that's really interesting. Definitely have a look on this. Quite expensive though, like nearly 100 euros, but maybe it's worth it. Probably is. Seems that has really good reviews here. I'll definitely have that for my wish list, so we can try it out sometime. Alright, let's see here. We're gonna now
start the recording of the flight so I don't forget that. Hopefully it will record the entire flight. We never know that until the ending. Faro. There we go. And let's see, I always mess this up. And we're going to have a look at the chart to see which runway is which. Let's go here to the Navigraph. Let's just get this out of the way for now. Landwater, airport info. We're gonna taxi to the runway departure. Which one did we say? Departure 21. So we're gonna turn this way or in this direction. So I always get it wrong with the pushback, but we'll try. Continue pushback. We want to turn left here, so tail goes left. And the nose goes right. Left. Should be like this. If we're looking at the front, if we're looking at this direction, though I don't know how to think, then the nose goes in that direction. So I think if we look at this, we don't look at it this way, then the nose will be left that way. I think we're gonna do this way. All right, we're gonna dismiss the chocks. And the project curve. Let's see. There. Trucks and cars. GPU can be disconnected. And disconnecting the parking brake. Let's just make sure that this one is working as it should. Same with the flaps. Yeah, and spoilers also. All good. Ryanair 9er Alpha Bravo. Pushback request accepted. Alright, let's start the engines. First we're gonna come to departure 124-205. Scandinavian 551 is ready for push and start. Let's just see if they give us that clearance. Sangster 551 Tango, November Victor, push and start approved. Face northwest. Land better ground. Ryanair 9er Alpha Bravo, requesting the end of pushback. Ryanair 9er Alpha Bravo. Request to end pushback received. Push and start approved. Scandinavian 551. Okay, so let's start the engines. Fuel pumps gone on. Land better ground. Ryanair 9er Alpha Bravo with uniform, ready to taxi. IFR. Let me see. Ryanair 9er Alpha Bravo. Taxi to and hold Captain short- Ollie, by the way, do you know a fix for freezing in Microsoft Flight Simulator 2020 with sound during any time in the flight? Do you know a fix for freezing in Microsoft 2020 with sound during any time? So like, what do you mean? It's a sound freezing in 2020 or something? Using taxiway. Yeah, Melvin Sim Plaza, yeah. Ryanair That's they're quite expensive there from Sim Plaza, or maybe Sim Plaza is not the best one. There's maybe better alternatives. So the parking brake. Waiting your confirmation for a good engine start. Okay, let's have a look here. Starting engine number 2. Scandinavian 551 is ready to taxi. And now we'll let the co-pilot handle the communication. Sangster 551 Tango, November Victor, taxi to runway 21 via Yankee. Contact tower on 118.605 when ready for departure. Vet du vad simplaza är? Yes. Det är som man köper olika saker där.
Det har jag gjort det några gånger. Eller? Vad? Aha, simplaza. Aha, nej, men aha, det är typ... Ja, det är att man kan köpa det billigare någon annanstans. Eller typ piratkopierade versioner, eller? Men jag brukar inte köpa sånt, jag köper det riktiga. Set the flaps to 1. Ska vi kolla? Yes, jag har simplaza här, men jag vet inte riktigt så olika... Ja, vet inte, får kolla upp det sen. Okej, pirat, okej. Nej, jag kör inte sånt. Utan jag köper det som jag vill ha. Okej. Då är vi typ redo. No audio from Mitch. 18605. Taxi to runway 21 via Yankee. Contact tower on 118.605 when ready for departure. Okay, Yankee. Let's have a look here. Also, we're going to start the number 1 engine. Navigraph. Yankee taxway. And get it there. It wasn't too good instructions. I guess we're going to go straight and then turn on the hotel and then go to the Yankee here. Let's practice a little bit here. Let's go to the ground charts. After briefing we can maybe get some more details. Taxi before takeoff runway. Here we go. This is better. Okay. Actually, we're not supposed to taxi on the Yankee this way. Then we are... Obviously, we are not taxiing this way. So, and also, same here. The arrow goes in this direction. Both in this direction, so we're gonna then continue here. But actually we wanna use the entire runways. We're gonna continue taxiing here then. And then to the left here for Foxtrot, or when we see the Foxtrot sign, and then go there for the Yankee. Okay. We're going to confirm that we have a good engine start. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Captain Ali, what do you mean? How do you mean? So is your 2020 freezing, like with the sound or something? Hazel, if she's not here at 7:40 p.m. at the latest, I will be calling out the office. Yeah. And you need film indication? Yes, so please do that. No, and hopefully we'll be fine. Gear. There we go then. Initialize weights. Yeah, we haven't sent the weight, so let's do that. Also, we're gonna use the FS Realistics. FS Realistic connected. Bypass pin removed. Departure perf. Now we're going here to mass imbalance, and now we send this information to the MCDU. Okay.
Cabin crew, please run the safety demo. The taxi lights on. CPU goes off. And return to life on. TARA on. Weather shield on and weather. There we go. And we're gonna set the max for the auto brake and then also arm the spoilers. There we go. Flaps are set to 1. Gonna do a takeoff config test. All good. We're ready to start rolling. So let's go. Doesn't seem like we have like any. Why is the cabin crew not working? We'll try some else. Cabin crew, please run the safety instructions. No info there. Seems like we don't have like any cabin crew with us today. It's not working. Radio check. Alright, cabin crew is not with us today, it seems like. Okay, we're gonna depart from the runway 21. We're gonna let's have a look here. Here we are. We're gonna turn to the left. Or actually, we can, yeah, turn left and then right. F. So there's the F. Hang on. F that way. And I think we can continue. No, we cannot. We're gonna follow the instructions as it is on the charts here. Radio check. You know why the cabin crew is not working today? Oh well. Maisel, if she's not here at 7:20 p.m. tonight, I will call in the other hours office. My friend needed pen medication. Alright, hopefully it will be fine. Alright, we're ready for takeoff here at Göteborg Airport, Landvetter. Tankster 551 Tango, November Victor, contact tower on 118.605. Contacting tower on 118.605 from the event 541.
Oh, we have Cartman with us. Okay. Scandinavian Airlines 551 is at runway 21 and is ready for departure. Takeoff flights. Göteborg Tower, Sangster 551 Charlie, Sierra Tango November Victor. Good afternoon. We're holding short of 21 and ready for departure. Sangster 551 Charlie, Sierra Tango November Victor, Göteborg Tower, runway 21, winds 180 at 5, cleared for takeoff. Alright, we're clear for takeoff. Clear for takeoff, Scandinavian 551. Runway 21, cleared for takeoff. Sangster 551 Charlie, Sierra Tango November Victor. I'm gonna change the voice. I don't want to have a card when I have it a little more professional. There's some Brian. Alright, here we go then. Ready for departure, and we're gonna fly to Faro. Alright, lined up here for the departure. Let's take some nice pictures here, and then we're good to go. That's one wing view. Alright. Everything is looking good. 40% N1. Holding the brakes, and there we go. Full throttle. Under knots. Oh, easy now, easy. V1, rotate. Positive rate, gear up. And we'll disarm the spoilers. They will climb, autopilot on. Runway channel lights off and off. The taxi lights. Sangster 551 Tango, November Victor, contact departure on 124.205. Looks like we are like almost stalling here, more speed. 205. Sangster 551 Charlie, Sierra Tango November Victor. Let's get more speed first. We will climb, autopilot. Göteborg departure, Sangster 551 Charlie, Sierra Tango November Victor afternoon, climbing past 2000. Sangster 551 Charlie, Sierra Tango November Victor, Göteborg departure, identified. Climb 4000. Climb 4000, Sangster 551 Charlie, Sierra Tango November Victor. And the flaps can now come up. Sangster 551 Tango November Victor, climb flight level 220. Climb flight level 220. Climbing to flight level 220,
thanks for 551 Charlie, Sierra Tango, November Victor. NH to standard. And there we are. Let's add some print screens, screenshots. Tango, November Victor. Climb flight level 270. 270. Climbing flight level 270, thanks for 551 Charlie, Sierra Tango, November Victor. And landing lights off. Seatbelt sign Dear off. guests, we are now at a safe altitude and you are welcome to use your electronic devices. Oh, and I'm happy to inform you that our onboard Wi-Fi service is available now. Enjoy your flight with Scandinavian Airlines Flight 551 as we make our way from Gothenburg to Faro. Thank you for flying with us. Alright, all good. We're climbing to 27,000 feet. Let's see, our cruising altitude is going to be 46,000 feet. And we are right now, let's see where we are. So just departed outside of Gothenburg, then we're gonna fly over Denmark, over to Netherlands, then France, and then over Spain and into Portugal. Tango, November Victor. Climb flight level 330. Flight level 330. Climbing flight level 330, thanks for 551 Charlie, Sierra Tango, November Victor. Flex flight 2, Mike Charlie. Climb flight level 270. Next, 551 Tango, November Victor. Contact Copenhagen. Control on 126.055. 5. Contacting Copenhagen Control on 126.055. Thanks for 551 Charlie, Sierra Tango, November Victor.
control. Sangster 551, Charlie Sierra Tango November Victor. Afternoon. Climbing through flight level 170 for flight level 330. Sangster 551, Charlie, Sierra Tango, November Victor, Copenhagen Control, identified. Good afternoon. Let's have a look. Flight plan. Alright, discontinued there also. Clear. And search. How does it look with the radar here? 551, Charlie, Sierra Tango, November Victor, Copenhagen Control, climb flight level 360. Flight level 360. Flight level 360. Sangster 551, Charlie, Sierra Tango November Victor. Let's see, something looks maybe a little bit weird here with the flight plan, so let's go to it. Okay, the flight plan doesn't look correct here, honestly. We didn't set up the cost index 5. Looks weird. Let's go here, Phoenix, and re-import. Copenhagen Control, good day. Scandinavian 821 at flight level 38 is 0 inbound Kukal. Scandinavian 821, Copenhagen Control, roger. Scandinavian 821, contact Copenhagen Control on 124.555. 124 is for 555, Scandinavian 821. Seems like it deleted like lots of the flight plans here. For some reason. Okay. LPF R28. Okay, we're gonna enter like director flight plan. We're gonna try and see here, top of climb, top of descent. So we're gonna be there at the top of the climb soon, and then here. Seems weird.
Something is weird with the flight plan, and how do we fix that when we're in the air? Never had this issue. Alternate flight plan. If we type it in here again, then like this. That's Breaker 5 November Golf Copenhagen Control Roger. ESGG to 04 with you. LPFR. Passing flight level 120, climbing to flight level 300. Something in my eyes. LPFR. Scandinavian 104 Copenhagen Control Roger. Yeah, we don't have, okay. How can we re-import it direct to flight plan? Go to flight plan here. Flight plan discontinued. Okay. Let's see. We are departuring. We did departure from runway 21, and we did the Vadi Free Juliet. This one, insert, and after that, Vadin can enter it next waypoint. So from Vadin M852. Oh my God. No, we're not gonna type it all. Let's do ALS then maybe. There we go. And then from the ALS, we'll go to the mayor. Info on 129.475. Contact Copenhagen Control, 29 Stockholm, please stand for opening. And from the mirror, we have the next waypoint. E6, okay. And from E6, we have the next waypoint, Ransa. And from there we have OGF on. Then we have Cub.
And from there we have Ubat. Let's insert it like that for now. Okay, we're gonna then turn to intercept the flight plan. And I will do direct to ALS. Insert. There we go. And now we're going to continue with the flight plan. From Cubat, we'll go to EEL. From EEL, we'll continue to a lot of waypoints. Lots of waypoints. So let's see. Let's just go here and we'll do insert like that. Gonna clear the flight plan discontinuity. Insert. Let's see if we can find like how to import flight plan again. How about if we go to the secondary flight plan? Aha, okay. Init request. Swiss Air 29010. Contact Copenhagen. Info on 129.475. Contact Copenhagen. Info on 129.475. White Star 2910. Galston X5. Ladies and gentlemen,
Welcome aboard Scandinavian Airlines Flight 551 from Gothenburg to Faro. We have just reached cruising altitude, and my colleagues and I will begin our snack and drink service shortly. We're excited to offer you some delicious options, including our famous salmon sandwiches and a delightful selection of beverages. After the service, we'll also have articles from the Scandinavian Airlines shop available for you to browse, so sit back, relax, and enjoy the flight. Thank you for choosing Scandinavian Airlines. Let's see. There we go. Yeah, this is the one. Activate secondary. Copy act. No, we're gonna activate the secondary. Let's see now, flight plan. From ESGG, we did departure from the runway 21. Body free Juliet. This one, insert. Okay, and then it's now flying to ALS. Direct to ALS. Insert. Now I think everything looks much better. Then we're coming in for the landing later on. LFP LPFR arrival runway 28 ILS Yankee 28. Alog 5K. Insert. Now let's have a look at the flight plan. I think there's some discontinuity, but other than that should be fine. Now I do think it should be much better. Let's also get the winds. Now we need to enter the flight number again. 551. Cruising flight level 360. Winds. Wind request. And insert. There we go, now we have fixed that issue, so that's nice. And we're now flying over somewhere, maybe Denmark? Yeah. And see when we are expected to be there. $17:20 UTC time, 13:50, 14:15, 16, 17:50. In like 3.5 hours. And let's see when we reach our top of descent.
16:55, so that'll be like in 3 hours. Climb and maintain flight level 330. Scandinavian 2803. 2803, climb and maintain flight level 330. So we'll probably leave it like this, add some music, and then I'll be back in like 3 hours. So what would that be, like 4, 5, 6, 7, around 7 p.m. Just before 7 p.m. Let's see. Thanks to 551 Tango, November Victor, contact Copenhagen Control on 121.38. Contact Copenhagen Control on 121.38. Thanks for 551 Charlie Sierra Tango November Victor. Copenhagen Control, thanks for 551 Charlie Sierra Tango November Victor afternoon. Maintaining flight level 360. Thanks to 551 Charlie, Sierra Tango, November Victor, Copenhagen Control identified. Good afternoon. Scandinavian 1557, request frequency for remote control. Okay guys, we'll leave it like this for now. It's gonna fly itself. So that will be good. Let's see.
Stockholm plane spotting. She has told me she will be here at 7:15 p.m. If she's not out of hours, office will get a call by my friend. Alright. Sounds good, Hazel. Hopefully she will be there in time. Vincent, jag är tillbaka. Välkommen tillbaka, Vincent. Välkommen. Roligt att du beställde igår. Ja, med MC-dun och så vidare. Det vet inte när det kommer. Det stod att det kan ta väldigt lång tid. Så jag vet inte någonting än så länge. Men andra som pratar med sa att de brukar få det inom en vecka. Men vi får se. Så det ska bli väldigt spännande att sätta upp det. Jag tänkte att vi kör en livestream när jag liksom packar upp det och installerar det. Så det kommer bli spännande. Men förhoppningsvis ganska snart så borde vi komma. Ja, jag kommer att lämna streamen nu. Kommer tillbaka om cirka lite mindre än 3 timmar. Jag måste göra lite saker. So I will leave in the stream now and I will be back in about 3 hours. So we'll see you then. And the plane will be flying as it is. Var det på Amazon? Nej, det var Wing som jag beställde på. Wingwings hemsida. Så Wingwing ser ut. Ja, det här är deras hemsida. winwingsim.com. So it will be very nice when it arrives. Så att de skickar det från Kina någonstans och sen kommer det till Sverige. So they're shipping it from China and then it will arrive later on. Yes, vi ses sen, Vincent. Ha det bra så länge. See you later, guys. I'll be back in like 3 hours. Charlie, Sierra Tango November Victor, Copenhagen Control, contact Bremen radar on 124.075. Switching to Bremen radar on 124.075. Thanks to 551. Charlie, Sierra Tango November Victor. Charlie, Sierra Tango, November Victor, good afternoon. Maintaining flight level 360. Thanks to 551. Charlie, Sierra Tango, November Victor, Bremen radar identified. Good afternoon. The Bogum to Papa arrival for ILS runway 23 via the DH657 Nordic 112. Nordic
1126. Contact Bremen radar on 119.51. For the 119.51, Northern 112. Mermaid 6743. Bremen radar identified. Hello?
radar. Big mode on Mr. Victor is at flight level 380. Big mode X-ray Victor, Bremen radar identified. Good afternoon. Moderate turbulence reported below flight level 200. Maintain assigned altitudes and headings. Report any significant weather encountered. Roger, will do so. KLM 559. KLM 559, roger. KLM 559 contact Copenhagen. Information on 129.48. Radar 125, just that contact number, bye. Bremen radar Moin, White Star 356, flight level 340. White Star 356, Bremen radar identified. Good afternoon.
seems wrong. Scandinavian 501, roger, maintain visual separation. Scandinavian 501, contact Bremen radar on 120.225. Gangster 551, Charlie, Sierra, Tango, November Victor, Bremen radar, contact Amsterdam, radar on 118.805. Contacting Amsterdam radar on 118.805. Gangster 551, Charlie Sierra Tango, November Victor. Amsterdam radar, Gangster 551, Charlie Sierra Tango, November Victor. Good afternoon. Maintaining flight level 360. Gangster 551, Charlie, Sierra, Tango, November Victor, Amsterdam radar, identified. Good afternoon. KLM 0485, contact Langen radar on 128.555. Langen radar 128.555, KLM 0485.
truly love really is different. Cause I see him working hard for me. So whatever he needs, I'll be. Freak in the morning when you get I'll be. Zeus in the evening if you care. Tough by your decisions, I trust. Cause you only want the best for us, baby. I'll be. Free on the weekend when we I'll be. Lover on call, boy, I made a vow. You're my number one priority. Got my loyalty. Just keep giving me. Don't stop giving me. I'm sitting in the palm of your hand. Your wish is my command. Just keep giving me. Yes, it took a real man to bring it out of me. Gave me good love, baby, and now I see what a big dog needs. It's funny how one of us is missing. Alpha Charlie Whiskey, contact Bremen radar 127.675. Switching to Bremen radar 127.675. Papa Charlie Whiskey. Calm 932, contact Seattle approach on 118.08. 118.08, carnet de Nord. Scandinavia 0,000 request descend to flight level 200. Descend flight level 200, Scandinavia 0,000. Speedbird 36 Amsterdam radar, contact Brussels control on 125.0. Descend flight level 160, Scandinavia 0,000. Si la vieran es como mi hermana. Hace rato no le funciona el coro. Y aunque le duela, que le duela, es más demente el cuerpo ya sufre al carajo que importa la gente. Todo lo que le pasó ya quedó
Good afternoon, KLM 105 with you, climbing 1854220. KLM 195 Amsterdam radar identified. Good afternoon. Amsterdam Radar, good afternoon. DFL 361 in your airspace, climbing flight level 370. DFL 361, Amsterdam radar, identified. Good afternoon. Descending to flight level 100 for KLM 1975. KLM 975, contact Schiphol. Approach on 118.08. KLM 975, send flight level 030, turn left heading 055 vectors for the ILS runway 18 right approach.
Bravo. Contact London Control on 135.425. Delta 1234, Amsterdam radar identified. Good afternoon. Control 135.425, was it? Or Osprey 117 Bravo? Amsterdam radar, Lufthansa 410, set level 360. Dexter 551. Charlie Sierra, Tango November, Victor, Amsterdam radar. Contact Brussels Control on 125.0. After level 3900, KLM 49 November. Amsterdam radar, good afternoon, Diro 361 in your airspace, climbing flight level 330. Switching to Brussels Control on 125.0. Dexter 551 Charlie, Sierra Tango, November Victor. Ryanair 2616 Heavy. Traffic is 1 o'clock. For miles. Brussels Control, Dexter 551 Charlie, Sierra Tango, November Victor. Afternoon, maintaining flight level 360. Sangster 551 Charlie, Sierra Tango November Victor, Brussels Control identified. Good afternoon.
Stockholm radio check. 127, contact Langen radar on 125.6. Langen radar 125.6, please bird 127. Traffic is 6 o'clock for miles at 3,100 feet. Sight. Funny how I wanna be submissive. Got me making places delicious. Baby, what you be like no business. He called me an old sober little. Do we know that everybody doesn't get this treatment? Somebody made me look complete. Being truly loved really different. Cause I see him working hard for me. So whatever he needs, I'll be. I'll be. Cause you only want the best for us, baby. I'll be lover on call, boy, I made a vow. You're my number one priority. Got my loyalty. Just keep giving me. Don't stop giving me. I'm sitting in the palm of your hand. Your wish is my command. Just keep giving me. Guess it took a real man to bring it out of me. Gave me good love, baby, but now I see what a big dog needs. Think it's funny how one of us is missing. Ryanair 8608, climb and maintain 6,500 feet. Keep speed not above 220 knots. Wizz Air 2284, traffic is 8 o'clock for miles at 3,000 feet going. Report them in sight. Climb and maintain 6,500 feet. Keep speed not above 220 knots. Ryanair 8608. Beeline tree 777. Climb and maintain flight level tree 40. Climb and maintain flight level tree 40. Beeline tree 777. Over to Langen radar on 118.75. Lufthansa 741. Good evening. Speedbird 31, Brussels control. Contact Langen radar on 125.6. Beeline tree 777. Red nose 4275 heavy contact air center 1126.475. Good day. Thanks to 551 Charlie Sierra Tango November Victor Brussels control. Contact Paris control on 128.105. Switching to Paris control on 128.105. Thanks, sir. 551 Charlie Sierra Tango November Victor. Paris control, thanks to 551 Charlie Sierra Tango November Victor. Afternoon. Maintaining flight level 360. Thanks to 551 Charlie Sierra Tango November Victor Paris control. Identified. Good afternoon.
Delta 115, Paris Control, contact Paris Info on 129.625. Paris Info 129.625. Get my message?
Ryanair Romeo Yankee Romeo 8288 Paris control, contact REMS control on 121.075. Contact REMS control on 121.075. Ryanair 8288. Contact the Gaulle approach on 119er decimal 85. 119er decimal 85, Mike Oscar 738.
551 Tango, November Victor. Contact Paris Control on 125.08. Contacting Paris Control on 125.08. Sangster 551 Charlie, Sierra Tango November Victor. Paris Control, Sangster 551 Charlie, Sierra Tango November Victor evening, maintaining flight level 360. Sangster 551, Charlie Sierra Tango, November Victor, Paris Control identified. Good evening. Paris Control, good night, Ryanair 42 Papa Golf, inbound, Archip, Alfa Romeo, Kilo India Papa, flight level 350. Ryanair 40 Papa Golf, Paris Control identified. Good evening. Firefly 755, contact Bordeaux Control on 127.675. Bordeaux Control at 127.675. Firefly 755.
maintain your altitude. 78115, transfer 145. Here, the left runway 27 right approach. Left transfer 145. Air France 1452, cleared for the ILS approach to runway 27 right at Charles de Gaulle. Here, the left approach, runway 27 right, Charles de Gaulle, left transfer 145. Sir 551, Charlie, Sierra, Tango, November Victor, Paris Control, contact Bordeaux Control on 127.675. Switching to Bordeaux Control on 127.675. Thanks for 551 Charlie Sierra Tango November Victor. Bordeaux Control, thanks for 551 Charlie Sierra Tango November Victor evening. Maintaining flight level 360. Thanks, sir 551, Charlie, Sierra, Tango, November Victor, Bordeaux Control, identified. Good evening.
Unable, Tiny 1 Bravo, arrive. We will descend in about 5 minutes, but you already told us to expect the Pixie 1 Bravo arrival into Boston. Thank you. Contact Paris confirm. 118.725, Ryanair 9 Alpha Whiskey. Ryanair 9er Alpha Whiskey. Contact Paris Control on 118.725. Bonjour Control, bonjour, c'est for VE2L, arrive to Milligan, when you are student and flight 250 Air France 2556.
Decimal 105 décent. Contact Bordeaux Control 125 decimal 105. Stay terminal 1 kilo. Bye bye. Could you give us squawk code, please, for François 7-1 Yankee Lima? Good evening, Aircraft 27 at flight level 320 to flight level 350, direct Arlanda. Air France 187, Bordeaux Control identified. Good evening. Air France 187, contact Bordeaux Control on 125 decimal 105. 125 decimal 105 with Bordeaux Control Air France 187.
037 is cruising flight level 340. Iberia 0737, Bordeaux control identified. Good evening. Bordeaux control, Cessna 8215 Mike, flight level 340. Cessna 8215 Mike, Bordeaux control identified. Good evening. Factor 551 Tango, November Victor, contact Bordeaux control on 125.105. Switching to Bordeaux control on 125.105. Sector 551 Charlie, Sierra Tango November Victor. Bordeaux control, sector 551 Charlie, Sierra Tango November Victor evening, maintaining flight level 360. Sangster 551 Charlie Sierra Tango November Victor, Bordeaux control identified. Good evening.
Speedbird 214 is 6 miles south of DNA, flight level 320. Speedbird 214, Bordeaux control, identified. Good evening.
Contact BMS approach 125 mile line Charlie, X-ray. Ruling 1203, contact Bordeaux control on 133.78. Again for Berlin 1203. Contact Bordeaux control on 123.78, when 1203. Sangster 551, Charlie Sierra Tango. November Victor Bordeaux Control. Contact Madrid Control on 133.125. Switching to Madrid Control on 133.125. Sangster 551, Charlie Sierra Tango, November Victor. Madrid Control, Sangster 551, Charlie Sierra Tango, November Victor, evening, maintaining flight level 360. Sangster 551, Charlie Sierra Tango November Victor, Madrid Control identified, Arratsalde. Welling 3961, contact Barcelona Control on 135.355. Control 135.355.
You are descending flight level 150 Delta 134. Delta 1234, descend flight level 100. Iberia 0737, Madrid Control, contact Bordeaux, control on 133.78. Control 133.78, Iberia 0737.
arrival in Santander. When ready, descend to flight level 240, Welling 755 X-ray. Descending flight level 240, Welling 755 X-ray. Lufthansa 46 Echo. Madrid control identified. Good evening. Flight level 160, Welling 755 X-ray.
Dexter 551 Charlie, Sierra Tango November Victor, Madrid Control. Expect the ALAC 7 Alpha arrival. Descent in about 20 minutes. Notify if you are ready to descend before that. Expect the ALAC 7 Alpha arrival. We'll notify if ready to descend before 20 minutes. Dexter 551 Charlie, Sierra Tango November Victor.
Swiss 904 Delta, Roger, continue as filed to Geneva. Madrid Control, good evening. Vision Romeo Kilo passing flight level 210, climbing 400. Vision 4 Romeo Kilo, Madrid control identified. Good evening.
Alright, hello everyone. Hope you're doing well. So we are approaching our top of descent here. I'm gonna say that we need to enter the destination data. We're gonna prepare and start the descent very soon. So, and then we're gonna have a look at the destination data. Sangster 551 Tango November Victor, cleared ALAG 7 Alpha, arrival into Faro. Whenever you'd like, descend and maintain flight level 260. Cleared ALAG 7 Alpha, arrival into Faro. Descend and maintain flight level 260. Sangster 551 Charlie, Sierra Tango November Victor. So we can have a look here. Let's see what did actually. Which runway are we expected to? Oh well, here comes the descent. 551 Tango November Victor, descend and maintain flight level 160. 160. Descend and maintain flight level 160. Sangster 551 So we started the descent. Manage speed. Okay, so we're gonna prepare for the runway, and it's gonna be ALAG 7A for the descent. Ladies and gentlemen, this is your lead flight attendant speaking. We have now left our cruising altitude and have started our approach to Faro. Please return to your seats, stow your tables, and fasten your seat belts. I must also inform you that the use of the lavatories is no longer allowed at this time. Thank you for your cooperation as we prepare for landing. So we're gonna be using this one here. ALAG 7. Let's see. Right, this looks so weird here. I love the 5K there. Okay, the demi. I love the 5K. This is the one. So we're gonna descend here, and we have some restriction. Flight level 280. We need to be at flight level 280 between flight level 170 and 280. So we're gonna enter the destination data. We go to the perf page. Next phase. QNH. We'll get the QNH here. Arrival perf. Refresh meter. Apply meter. Runway 28. 250 and 15 for the winds. Then we have the temperature. Temperature is 26 degrees. QNH, we have a QNH of 1013. 1013. Barrel, let's see for the barrel. What do we have? Also, let's first calculate the landing weight. And we'll go to the fuel prediction. There we go. And then we're gonna have the zero fuel weight plus the estimated fuel on board. So that will be
56.2 plus 4.3, and that will be 60.5 for the landing weight. So we're gonna enter that here, 60.5. We're gonna be using a medium auto brake, so let's set that to the medium auto brake. There we go. Full flap, manual land. That's all good. Let's go back to the charts. Runway, LS runway 28. And we're coming in here at the feet of 2000 intercepting glide slope. And the barrow is going to be 218. So let's enter 218. We'll go back to the perf page, 218, the barrow, 218. Enter. Here we go. And if we have a missed approach, climb straight ahead to 3000 feet. When passing 2000 feet, turn left to Gimal, holding and contact to Faro approach. So we're gonna enter 3000 in case we have to do a go around. Next phase, 3000. There we go. And that will be it for now. So here we are, flying over Portugal, I think. Yeah, we are in Portugal already, and Faro is down here. Second print screen. Youngster 551 Tango, November Victor, contact Lisbon on 135.455 S. Contacting Lisbon on 135.455. Youngster 551 Charlie, Sierra Tango November Victor. Let's prepare a gate for arriving. Previous page. I'll take 212 or something. Youngster 551 Charlie, Sierra Tango November Victor, Lisbon descend and maintain flight level 0060. 0060. Descend and maintain flight level 060.
Alright, descending to 6,000 feet. Let's use some more drag. Swedens 1999, tjenare, hur är läget? Välkommen tillbaka. Hoppas att allt är bra med dig. Så vi har kört en ganska lång flygning från Stockholm till Faro som vi nu är på väg att landa inför. Eller landa på. Körde från Göteborg den här gången till Faro nu då. Så att planen är att landa där. Så att jag får hoppas att det blir en bra landning här. Och förbättra mina landningsskills. Och om jag minns rätt så tror jag att typ farten ska vara till 210 grader ända tills man kommer till in på approach. Så jag ska försöka göra lite förbättringar och Q&A sätter man typ senare. När man är under transition altitude så har jag fått lite tips där så förhoppningsvis blir det ännu bättre. Men Swedens 99, jag antar att du är i Sverige numera. Hoppas att du har haft en bra dag. Jag tror att vi har typ allt förberett här. Vi ska se. Lite mer restrictions. Vi behöver vara under 14,000 feet, below 14,000 feet here, and so on. Japp, hemma i Sverige igen. Nice. Välkommen hem då. Hur länge blir du kvar i Sverige? Eller har du några fler utlandsresor planerade? Jag hade tyvärr inte möjligheten att framespotta ditt plan där. Men ja, det kommer väl fler tillfällen. Jag hade tänkt åka till Arlanda idag, men det är dels jättevarmt så det är inte så skönt att stå där i flera timmar. Och sen så landar och startar de på fel bana. Sangster 551 Tango, November Victor, contact Faro approach on 119.4 into Speed brake still out. Switching to Faro approach on 119.405. Sangster 551 Charlie, Sierra Tango, November Victor. Evening, descending through flight level 160 for flight level 060. Sangster 551 Charlie Sierra Tango November Victor, Faro approach. Good evening. Expect the ILS Yankee runway 28 approach into Faro. Runway 28 Yankee. Expecting the ILS Yankee runway 28 approach into Faro. Sangster 551 Charlie Sierra Tango November Victor. Okej, när jag åker till Falun i veckan. Nice. Där hade jag lite släkt. Eller ja, hade. Så det har varit många gånger. Trevligt. Så du har också släkt där. Nice. Sen stannar jag hemma resten av sommaren. Härligt. Det låter nice. Det är verkligen kanonväder nu. Så sitter jag här och spelar. Men det är för att jag städar huset och grejer också.
Okej, under 14 000 fot och över 9 000 fot. Ja, det klarar vi. Nästa 6 000 fot. Passagerarna är ombord. Och så ska vi komma ihåg att sätta QNH när vi är under 10 000 fot. Jag har aldrig varit i Portugal, men det verkar ganska nice. Nu är det några andra spelare, Gisli Smoke och sen WATP Jamie. Snart under 10 000 fot, dags att landa. Jag ser att jag missat att starta klockan här förut när vi startade själva flygningen vid take-off. Får försöka att komma ihåg det framöver. Det är vi under 10 000 fot, seatbelt sign on, landing lights on. Så där. Angster 551. Ladies and gentlemen, as we begin our final approach into Faro, please turn off your electronic QNH. devices and stow them away until we arrive at the gate. Kindly ensure your tray tables are put away, your seats are in their full upright position, and your QNH seatbelts are 1013. fastened. We want to make sure everyone is safe and comfortable for landing. My wonderful crew will be checking that everyone is seated and secured. Thank you for your cooperation. Captain cabin is ready. Altimeter 1013, cleared for the ILS runway 28 approach. Gangster 551 Charlie Sierra Tango November Victor. Okay, turn on LS. Let's arm the spoilers. Spoilers armed. Check. Nu ska vi se, ska vi sätta 2000 fot här. Activate approach race. Sätter vi farten till typ 2.30 eller något sånt. Yes, Swedens 1989. Nu är det bara 20 subs kvar. Yes, tack så jättemycket. Så det är snart där. Så det är soon there. 77 Aviation, tjenare, hur är läget? Välkommen tillbaka, hoppas allt är bra. Så att jag tänker att när vi når 3000 sen och när jag fått prylarna så kommer vi köra en unwrapping och sen installation av grejerna från Wing.
Jag vet inte varför vi inte funkar. Is on request. Squawk 5565, then ident. 5565 and ident. X-ray Golf Sierra. Ident, X-ray Golf Sierra. Red Hawk X-ray Golf Sierra, understood. Please squawk 5565 and ident. $4,600 feet. Don't know why the speed is not working the way I want, like it doesn't follow here. Yeah, let's use some spoilers to get the speed down. Approach. Here we go. And hopefully the speed will come down there. Yeah. All the lights are on, check. We are 10 nautical miles away. Runway in sight. Sense of Innovation, min wing F0 kom på 4 dagar. Shit, det var snabbt. För när jag beställde stod det typ varning, typ jättelång väntetid, typ, eller vad man ska säga, alltså typ TEDx och hanteringen av dem. Så jag hoppas verkligen det. Att det går snabbare. Switching to Faro Tower on 120.755. Sangster 551. Charlie, Sierra Tango, November Victor. Okay, runway in sight. Faro Tower, Sangster 551. Charlie, Sierra Tango, November Victor. Evening. We're established on the ILS approach for runway 28. 6 nautical miles. Come on, two now. Winds 250 at 15. Landing gear down. 28, cleared to land. Clear to land. Runway 28, cleared to land. Sangster 551. We're 5 nautical miles away. Runway is in sight. Sangster 551. Charlie. Civilization köpte förlaget i Tyskland eller Kina. Oklart, jag tror inte jag väljer. Jag ska bara in min adress och sådär, så jag vet inte. Kanske kan avbeställa min och typ kolla varifrån de skickade eller så. Gear down, spoilers. We're gonna arm them. Spoilers armed, check. That free. And flat 4, full flights. Already disconnected the autopilot. It was not my purpose. I wanted to get an outside view, but have a quick print screen here. Okay. Ryanair 67 Zulu Zulu, welcome to Faro. Contact ground on 118.58. Continue. Via the Oslo one, the departure then on site. Departure on 28, initial climb to 4,000 feet, departure on 119.405, squawk 6751, ocean for 11. 40, 30, 20, retard, 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 fire.
Gear down. That was close. Close. Well, the landing was quite okay. Doing a turn here. Sangster, 551 Tango November Victor. Tack så mycket, Swedens 1999. Contact ground on 118.58. Oh, lots of planes here. Okay, and now we're turning on the taxi light, starting the APU. Where we turn off lights off, strobe to auto, and there we go. Oh, actually we're gonna get the, where's the truck? Request follow me. Faro ground, thanks to 551 Charlie, Sierra Tango November Victor evening. We're clear of runway 28 and ready to taxi to the gate. Thanks to 551 Charlie, Sierra Tango November Victor, Faro ground, taxi to 434 via Foxtrot, Papa, Charlie 2. Good day. Here comes the truck. Ladies and gentlemen, welcome to Faro. We have just landed safely, and I must say, Captain Frederick executed an excellent landing, rated an 8 out of 10. Ah, did you know that Faro is known for its beautiful beaches and rich history? It's a lovely spot to explore. Please remain seated until we reach our final parking position. Thank you for flying with Scandinavian Airlines Flight 551. The local time here is 6:04 p.m. Captain Frederick, First Officer Brian, and the entire crew would like to say goodbye to you now. Central Navigation, vart är det? Vi flög till Faro i Portugal från Göteborg. Så, ja, Portugal. Precis vid kusten där, vid Algarvekusten. I'm working on that clearance. Stand by. Lots of traffic here. Brukar du känna dig säker på Boeing-plan i riktiga livet? Nej. Jag känner mig inte helt 100 på Boeing-plan. I nuläget i alla fall. Men ja, alltså det är ju ingen fara liksom. Men ja. Själv då? Vad tycker du om Boeing-plan? Alltså jag föredrar ju helst Airbus. Alright, ground, good afternoon. Shamrock 4907 at stand 322, type Airbus A320 with information Lima, ready for clearance to Dublin. Okay, there we go. Clearance on request. Stand by. Here we are at Faro. Welcome everyone to Faro. And now we're gonna cut the engines. Information Bravo. We request IFR clearance to Lyon. Engines cut. 1 second while I grab the paperwork. And also fuel pumps can come off. Taxi lights off.
Vincent, bra landning. Tack så mycket. Vänta, va? Have you seen that before? He was doing the Gangnam Style dancing. That was first time I saw that. That's gonna be a short video. Oh, the animates there. I forgot to turn them off. Did you see that? Like, he was doing the Gangnam Style dance. Oh, I gotta do a short video from that. Okay. Let's see. We're gonna deboard the plane now. Connect the GPU. Okay, we'll deboard. And also seatbelt sign off. There we go. Zero ground, easy 1172 request, directions to the gate. Det var jättekonstigt. Det var ju liksom helt... kommer det med sen? Yes. Senare ikväll vid typ 10-tiden där någonstans. Jag vet inte riktigt vart vi ska åka någonstans eller vi ska köra. Men det löser vi sen. Kanske fortsätta från Faro till Madeira eller någonting. Let's have a look here. Also, we're gonna set the chocks and cones. CPU is connected, so we can turn off the APU. Yeah. Quite nice. There's the passengers bus. Let's have a look and do a little review of the flight. Service Aviation, skulle vi kunna göra en flight från Genève till Catania i Sicilien? Ja, men det skulle vi kunna göra. Det borde inte ta så jättelång tid att göra den flygningen. Så det skulle vi kunna göra. Jag ska skriva in den, annars kommer jag glömma bort det. Jag glitchade, vad sa du? Det var nog bara kring den här dansgrejen som den här snubben gjorde. Det var inget viktigt i alla fall, Vincent. Men jag tänkte, jag kommer att streama sen vid 10. Jag visste först inte riktigt vart vi ska åka, men jag tror att vi kör från Genève till Catania i Sicilien. Som föreslogs av 77 Aviation. Så vi kör den flygningen. Borde inte ta så lång tid. Genève. Could you repeat please, Kingdom 729? Till Catania. Catania. Okay. The print screen also. Let's join the passengers. Coming through, excuse me. Really nice. Ska vi fortsätta flygningen? Nej, jag tror inte det. Jag måste snart sluta innan familjen kommer hem. Men vi ska kolla hur flygningen var.
Ska vi se, går vi till Volanta. Passengers bus is Preview flight. Information Hotel Current, Vänta, va? flight radar vectors, LVAR, runway 210, initial climb 3,000 feet, departure on 119.405, score 3475, right there, 16. Vad blev min... Där var vi den. Okej, 319 fpm. Det var inte så illa ändå. Det var ändå... Ja, hyfsat. Bättre än vad jag brukar. På till 400, så det är alltid något. Landningstid 128. Add screenshot ligger till den där vi kommit fram till Faro. Passengers, the boarding starting. Yes, när blir det senare idag? Det blir ungefär klockan 10 som vi kör. Så vi kör klockan 10 ungefär. Hello and goodbye. Hugo, har du flugit något mer med iFly 77 Max? Nej, jag har inte ens provat att ladda flygplanet. Men jag måste sätta mig in i hur det funkar, för jag kan det verkligen inte alls hur man flyger en 737. Oj, här var det ett fint klapp emellan. Han får hoppa lite grann. Hopp. Nej, det gick inte. Men nej, det har jag inte provat. Så den borde jag prova sen. Jag skulle kunna typ ladda den och bara se hur... Just det, vi ska avsluta recording här. Det springer, hur går det med sädningen i huset? Gör det? Nej, men det går hyfsat igen då, liksom skickat iväg lite paket och sånt som skulle iväg. Så att sakta men säkert, men jag har ju varit ifrån datorn typ 3 timmar, så att ja, jag har ändå fått lite gjort. Jag kommer snart att behöva sluta igen och sen kommer tillbaka vid klockan 10. Men vi kör en flygning sen då från Genève till Catania. Har någon flugit i Iberia i riktiga livet? Nej, det har jag inte. Men jag har flugit Span Air. Men inte Iberia. Har du flugit det? So this is just the default airport, and this one I must say look quite good for being the default airport. Not bad. Okay. Faro ground. Ryanair 6 Tree X-ray Kilo ready to copy IFR clearance to Manchester. Nice. So now what? I'm gonna end the flight. Crew deboarding starting. Crew deboarding starting. All good. Let's see, we did stop the recording here. Now we can end the flight. Oj, det har flugit 4 gånger. Nice. Från Stockholm då till Barcelona, eller vart flyger man då? Madrid kanske. Eller någon annanstans ifrån. Och till. Då ska vi se. Vi kollar lite snabbt på iFly. Som jag aldrig har provat innan. Så det är första gången. Vi har Ryanair. Varför står det 2020? Configure. Massa olika Ryanair-flyg här, men vi kan väl köra en Ryanair. Det kan vara kul. Save and back. Aha. Save and back. Och så vi tar samma flygplats här där vi ställer oss. Här.
Okej, flyger mest från till Chile från Madrid. Okej, nice. Vilka flygplan kör de då? Är det A350 eller Boeing 777 eller vad flyger de med? Lång resa från Madrid till Chile. Jag kan tänka mig att det är ganska mycket turbulens ibland över Atlanten där. Vincent, jag är mästare på Boeing. Ja, men just det, nice. Då kan du lära mig lite kort här hur man gör. För jag kan starta en 777. 777 har jag lite koll på i alla fall. Men iFly, eller 737, nej. Ögonen vabbar. Nation A350 och 777 tror jag. Okej, nice. Ja, för där börjar de flyga de stora flygplanen. Ja, kom igen då. There we go. Okej, första gången jag är en iFly 737. Okej, premiär för er och mig. Okej. Ja, utsidan ser ut som en 737. Inte mycket att säga. Ja. Okej. Herregud. Ja, men vi börjar kolla i kabinen först. För jag vill se hur det ser ut. Nice. Toaletten... Nej, det var ingen toalett. Okej. Jag kanske inte har toalett. Ja, här. Stäng. Nice. Titta, man kan till och med öppna. Kan vi trycka på knappen? Nej. Så vi kan inte spola. Men okej. Vad kan man göra mer då? Nej. Jag måste prova liksom vad man kan göra för någonting. Vilka interaktioner det finns här. Okej, spegeln. Vi är en osynlig person. Vad är det för Windows? Jag tror att jag har Windows 11. Jag blev väldigt osäker. Jag tror att det är Windows 11. Nu kollar vi kabinen. Och om jag minns rätt så ska man kunna öppna de här. Nej. Va? Jag trodde man kunde öppna de här. Den! Ja! Hehe, nice. Det är riktigt nice. Nice feature. Stäng. Vänta, va? Finns det skärmar på Ryanair? Har de inte business class? Okej. I sånt fall vill jag kanske flyga Ryanair. Okej, vad har vi mer då? De vanliga stöterna. Typisk Ryanair. Ser ganska bra ut. Okej, inte jättedetaljerat när man zoomar in här. Ganska blurry, men okej. Helt okej. Vi går vidare. Kan man liksom öppna de här dörrarna typ? Hade varit lite kul. Nej. Det gick inte. Ryanair har bara economy. Ja, okej. Hoppas. Det vore ju lite kul. Bra liksom affärsmodell kanske annars, jag vet inte. Ja, men det här var inte så illa ändå. Helt okej. Nice wing view. Ja. Vi går tillbaka längst bak och ser vad man kan göra där. Hitta 14A, eller vilken är det som är den säkraste platsen nu, eller den som den enda överlevde på. Vi kan kolla. Samma sak med toaletten. Det verkar inte gå att spola. Den kan man fälla ner. Okej. Vi stänger igen där. Kan man fälla ner de här? Nej, det kan de inte.
Då kan vi öppna den här dörren. Ja. Nice. Kan vi hoppa ut? Nej. Det gick inte. Okej, nu stänger vi dörren igen. Så. Textures kunde vara lite bättre här, men jag vet att den här är laddat ner separat, så det kan vara därför också. Okej, vi går tillbaka. Vi går till 14A då. Hittar plats 14A, eller vilken det är. 23, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. 14 här eller där. Så. Här, ja, precis vid nödutgången. Nice. Jag har 2 plan som har parkerat på varandra där. Fint. Den som inte har fönster. Aha. Jaha. Ja, det var, ja, okej. Om man typ sitter så där så ser man inte. Hur mycket ram har du din PC? Typ 64 gigabyte. Hugo, flyger iFly 737 Max nu Lanzarote till East Midlands. Oh, nice! Trevligt. Jag hade tänkt göra den flygningen fast tvärtom från East Midlands till Lanzarote. Jag har fått den requesten förut. Man har inte hunnit göra det än. Nice. Hur långt har vi kommit? Okej, startar man den här nu då. Vänta, ska vi se. Nu ska vi se. Vad har vi för några grejer då? Fuel pumps, navigation. Seatbelt sign. Varför sitter den här? Jag vill ha den här nere. Vem har designat den här? Okej. Då ska vi se. Cabin utility on. APU. AUX battery. Det springer köp ett mindre hus. Bra idé. Flytta tillbaka till lägenhet, tror jag. Nej. Alltså jag stannade i barnens rum. Det tog typ en hel dag. Och nu håller jag på med kontoret här. Det är jättestökigt. Jättestökigt här. Det är därför jag typ har det så här nu. Jag kan visa lite grann hur det ser ut. Hugo lyfter för 20 minuter sedan. Nice. Alltså jag håller på att sälja grejer och typ städa samtidigt. Så här, verkligen storstäda. Där ser det typ hur kaosigt ut som helst här i det här rummet. Jag kan visa. Vad gör vi det på kameran? Display capture. Nej. Där. Edit filters. Så tar vi bort removal. Så här. Ja, det ser fint ut med en bokhylla bakom. Jättefint. Men det är också stökigt där. Jag har typ massa. Jäklar vad var det nu va? Massa spel. Och sen typ massa pärmar och sånt. Men liksom. Där är röran. Och jag har en sån här lampa, där ska jag förresten också sälja. Ska vi se, men zoomar ner. Ja, men det är liksom kaos. Kaos. Oj. Ja. Som sagt. Ja, som sagt, så jättekaos. Så mycket kvar där, det spring. Att fixa med. Nu ska vi se, vad har vi med? Ska vi göra ett flyg på 737 eller testar det bara? Nej, jag testar lite grann bara. Jag kommer inte köra någon nu, jag hinner inte. Men ska bara... Aha, vänta. Det här var någonting annat. Passenger seat. Vad är det här då? Det här är någonting annat. Jag trodde att det här var passengers. Här hade vi ju fasten seatbelt. Det var bättre placering. Non-smoking auto. Så där. APU, ADRS. Vad har vi dem här någonstans? Här. Okej.
Mhm. Hugo, jag hade kunnat visa dig hur man startar med en iFly 737 Max. Yes, tack så jättemycket. Uppskattat. Jag har fått, jag kommer ha fått hjälp av en annan person också, men supertack. Jag vad är det här? Vänta. Ground power off. Alltså var har vi ens batterigrejen på den här? Här har vi fuel någonting. APU eller vad heter det? Ground. Vad är det här då? Battery. Alltså med stänga luckan här kan vi göra det. Batteries on. Nu visar jag i alla fall lite knappar. Det är bra. Då har vi lite power. I got the power. Okej. Engine start. Ignition. Okej. APU. Där har vi APU. Start. Och sen on. Low oil pressure. Okej. Crossfeed kanske vi ska ha. Fuel pumps. On. Low pressure. Så ingen aning här. Väldigt många gula knappar som lyser. Det där ser inte bra ut. Alltså vad är det för något gammalt plan? Alltså det känns så gammalt att flyga 737, eller jag vet inte. Alltså hela setupen. Men jag ska nog bli kompis med 737 framöver. Kan vi bara starta? Okej, vi kan starta. Kan vi starta igång typ? Herregud. Flotten, okej. Ser också intressant ut. Trimmen har vi där i alla fall. Vi har fire test här nere. Radio, hit dit, okej. Vincent frågar mig bara, yes. Ignition start, right? Okej, uppenbarligen så har vi bara gjort en ignition start, men ingenting händer mer än så. Electrics on. Logo. Den sätter vi på i alla fall. Här har vi lamporna, okej. Ignition start, right one. Och så ska man väl off. Nej. Inte den uppenbarligen. Valve open. Har du två setups? Bakgrunden ser annorlunda ut. Ja, eller... Okej, nej, alltså jag kan... Vänta, vi ska se, vi gör så här. Det är filter som jag brukar använda mig av. Så, om det är så du menar. Ground, aha. Varför heter det ens ground? Eller liksom, hur är det logiskt? Jag fattar inte. Ground är på. Okej, den snurrar fortfarande inte. Jag har glömt så mycket. Jag kan tänka mig det. Nej, ingenting startar. Och vi har inga sådana... Ja, men här har vi någonting. Cut off. Ja, då vi kör båda på en gång. Hallå? Snurra nu då. Jag tror ändå den här till den där då, så. Crossfeed. Nu behöver jag sätta på dem. Vi chokas. Throttles. Ja, vi provar igen. Vi gör så här. Nej, så. Vi tar bara en då. Vi tar vänster.
Börja med vänster. Ignition start. APU bleed. And okej. Så du hade lite grann av din laddsaker borta. Nej, laddsaken är faktiskt kvar. Yes. Det hade jag kvar. Det var ju att det liksom ser bättre ut i mörkret, typ, när man ska säga. Men den är kvar. Master cautions push. Varför? Nej, jag måste titta på hur vi får igång den här sen. Som sagt, jag ska liksom titta igenom en tutorial när jag har mer tid hur man gör och lugn och ro typ och sådär. Fram till dess så kommer jag inte flyga den här. Men då har vi det. Standby battery. APU generator. Navigation, both normal, FMC. Nej, jag vet inte alls det här. Eller. FMC verkar i alla fall komma igång här. Oj, vänta nu! Fråga inte hur jag gjorde det, men nu snurrar i alla fall motorerna. Det var ju bra. Alltid något. Alltså vi hör hur det låter ifrån kabinen. Service of Navigation, hur länge har du gillat flygplan? Typ ända sedan jag var 7, 6, 5 år där någonstans. Så hela livet. Och har flugit Flight Simulator sedan 1995. Max of Flight Simulator 1995. Jag kan visa hur det såg ut om ni inte känner till det. Så här såg det ut när man laddade Flight Simulator 1995. Och här har vi Egypten med de 3 pyramiderna. Så här såg det ut när jag spelade i början. Och ja, man hade typ bara Cessna som den här då att välja på. Och där skulle man flyga i. Det var liksom utvalda städer. Washington. Så yes, väldigt länge sedan. Arlanda kommer jag ihåg att jag körde också. Mount Fidji tror jag det är. Här har vi då en Boeing-panel cockpit. Ja, den där har jag köpt många gånger också. Väldigt mycket, alltså det är ju 2D-panel liksom. Och här har vi liksom kartan. Och Learjet. Så ja, många minnen. Extra 3000 tror jag det hette. Och Chicago om jag inte minns fel. Ja, så gamla minnen där. Så ja, man kan säga att det har blivit en väldigt stor skillnad på hur det var då och hur det är nu. Yes, så väldigt länge. Och jag kommer nog jag har väldigt svårt att tro att jag kommer att sluta med flygintresset. Det var det att jag startade en YouTube-kanal för typ 1 år sedan. Liksom. Jag trodde att jag var ganska ensam om att tycka om flygplan, men tydligen inte. Eller flyg och sådär, aviation in general. Yes.
Det springer men alltid skönt när allt är klart och sen kan man hålla det fint också. Ja, exakt. Ända tills barnen kommer hem och stökar ner. Nej, men absolut. Nej, men sorry. Det är mycket skönare liksom när allt är fint och klart. Så att jag håller på att sälja väldigt mycket saker på Tradera och sådär. Och ja, liksom saker som bara ligger. Som bara, men varför ligger det här bara här? Varför kan jag inte bara sälja det egentligen? Typ lite så. Sålde bland annat en sån här honeycomb som används för Cessna. Också för att jag använder den aldrig liksom, så att varför ska jag ha kvar den? Den bara står och skräpar och jag går in i den och ramlar på den. Och lite så. Kan man göra annat för. Yes, 778, väldigt stor skillnad. Yes. Jag tänkte någon gång kanske vi kan prova att flyga Flight Simulator 95 om det går att typ ens köra igång det på något sätt. Jag ska kolla lite grann. Men jag vet att jag har Flight Simulator 20... Nu ska vi se, nej. Jo, Flight Simulator 2004, alltså den som var för 20 år sedan, den har jag CD:n kvar. Då krävdes det 4 CD-skivor eller DVD:er för att installera spelet ens en gång. Så medan man installerade så installerade man sätter i DVD 1, sätter i DVD 2 och så vidare. Vincent, man måste offra barnen godis om du ska lyssna. Sant, det är sant. Om man erbjuder barnen godis då lyssnar de lite mer. Så är det. Så är det. Yes. Ja, men jag ska väl tillbaka till städningen då. Time to get back and do the cleaning for your house. And also my kids and wife will be home quite soon. And yeah. Ja, men vi hörs vidare sen. Jag kommer tillbaka ungefär vid klockan 10 och då kör vi kör ditt förslag där, 778. Genève till Catania. Så vi kör den ungefär 10, kanske blir lite senare, beror lite på när barnen somnar, men ja, 10-11 där någonstans. Och ja, det är väldigt mycket att lära kring den här Boeing i alla fall. Uppenbarligen har jag inte satt upp allting rätt här. Så kan det vara. Yes, men vi hörs vidare. Ha det så bra till dess, hörni. Och tack så mycket för att ni har tittat. Och ja, vi hörs vidare helt enkelt. Ha en fortsatt bra dag. Och så hörs vi lite senare om ni vill. Och kan. Och som sagt, jag kommer att flyga i multiplayer. Så om ni vill vara med och flyga så går det också bra. Yes, vi ses senare. Ha det bra, Vincent. Och ha det bra, 778 och också The Spring. Vi hörs och ses. See you next time, guys. Och också Hugo, vi ses senare. Lycka till med din flygning. Från Lanzarote och till East Midlands.